Mark Carney acaba de confrontar a Donald Trump cara a cara en un momento que e toda la cumbre del G7 no fue de una conferencia de prensa ni de un comunicado preparado, fue frente a frente en la misma sala con encendidos while os poderosos del mundo observando lo que la sala completamente en silencio y a la Casa Blanca a tardar 14 horas en responder. Porque en ese momento algo fundamental, no solo una disputa comercial, sino la forma en que el mundo entiende el poder. Que Mark Carney acaba de confrontar a Donald Trump cara a cara, no es de una conferencia de prensa, no es de un comunicado preparado entregado desde una sala separada, no es de canals, discursos parlamentarios o de represalia emitidas desde 3,000 metros de distancia, cara a cara en la misma sala en la cumbre del G7 en Hiroshima, con cada importante del planeta observando desde la mesa y 400 millones de personas mirando en vivo desde sus hogares, while ocu Carney dijo con calma, sin elevar la voz ni una sola vez, sin una nota de ira, teatralidad o la sala en absoluto silencio y la Casa Blanca en una respuesta oficial durante 14 horas. La imagen ya es en la portada de todos los principales del mundo esta mañana. Carney sentado, inclinado ligeramente hacia adelante, hablando directamente a Trump de la mesa de la cumbre, con un documento encuadernado abierto frente a Trump sentado enfrente, con la boca ligeramente abierta, procesando visiblemente algo que uno esperaba y para lo que uno tiene un marco de respuesta. Y el sereno primer ministro canadiense y el silencioso presidente estadounidense dos. Una sala, una mesa. Y cada persona en esa sala y cada persona observando esa. En el mismo momento que algo fundamental acababa de cambiar, no en la guerra comercial, sino en la de realmente pasea el poder y simplemente lo representa. Warren Buffett dijo que fue la instructiva de que ha presenciado en 70 años de salas de juntas. Buffett dijo, he aprendido una verdad absoluta sobre las confrontaciones, la persona que preparada siempre derrota a la persona que confiada siempre la confianza sin es la sin confianza es necesaria porque los ricos proporcionan su propia confianza y esa confianza la verdadera la que viene de conocerlos con es la que sobrevive al contacto con la realidad pero la frase que es momento la frase que la diplomacia, la postura y el ruido y en el silencio de una sala llena de las personas poderosas del planeta, y es lo que Carney dijo directamente a Trump cuando Trump interrumpió su 12 palabras pronunciadas sin calor, sin la duda sobre que lado de la mesa estaba preparado y estaba actuando. Tengo usted tiene los puntos de la sala lo sabe. Cuando entiendes, sé que desarrollar cesta. Lo que Trump esperaba que ocurriera, lo que Carney realmente hizo con los 90 minutos que le dieron por que la Casa Blanca no pudo responder durante 14 horas y lo que Buffett dijo sobre el principio que de todo esto, por que esto no es solo una. Y es el momento en que el mundo vio en tiempo real la diferencia entre poder y de los dos gana. Explicarte. Esto porque el escenario importa, el contexto importa while ocuse. Q. Ocurrir en esa sala importa porque es exactamente lo contrario de lo que realmente. La cumbre del G7 en Hiroshima fue programada originalmente meses antes como una rutinaria de enfocada en la global while asegurated, pero para cuando la cumbre. La crisis entre Estados Unidos y consumado todos los temas de la agenda, los europeos socios, y la anfitriona, pasado semanas presionando, y privadamente para un encuentro directo entre Trump y Carney. La era el optimismo institucional si reunir a los dos. En la misma sala, rodeados por jefes de Estado aliados que pudieran moderar la desescalar santos dicos ar andal permanente a la estructura de la Alianza Occidental. Semanas de negociations discretas entre Washington y Ottawa precedieron a la cumbre.
La Casa Blanca. En un formato bilateral estructurado una. Contraleda con puntos de. Acabados un marco de tiempo polimitado y. Presentes solo para breves comentarios iniciales antes de que la sala se despejara para una. Privada y el lado canadiense. El formato. El marco de tiempo, pero como. Claro, no. El guión. La Casa Blanca. Preparado a Trump con los puntos de una cumbre, el tipo de lenguaje decidido para proyectar fuerzas sin comprometer con nada la fuerte. Entre nuestras dos naciones, nadie respeta. Yo queremos ver. Justos y creo que vamos a lograrlo, lenguaje. La estrategia de era clara. Proyectar compromiso, sealar magnanimidad, evitar detalles. Y salir de la sala habiendo creado la apariencia de sin la sustancia de una. Los medios esperaban titro. De menos una foto, conferencias de prensa paralelas. Donde cada lado. Haber logrado progreso, eso es lo que suelen producir las reuniones bilaterales del G7, eso es para lo que decido el formato. Pero Carney. Con algo diferente, no con puntos de. No con lenguaje. Calibrado por asesores de. Sino con un dossier, un documento encuadernado que posteriormente se iba a ser conteniendo un completo, denso en datos y forensamente documentado de la guerra comercial y el costo para Estados Unidos por y el costo para y el costo para la global posiciones pérdidas alianzas dadas y el costo humano a ambos lados de la frontera organizado no como una sino como una de evidencia y el tipo de documento que un gobernador de Banco Central presenta a una junta directiva cuando la en crisis. Pasado 2 semanas. Personalmente, trabajando con un equipo de economistas, analistas de comercio y estrategas. Que esto no era solo era una oportunidad, y oportunidades de esta magnitud no se presentan dos veces.